Убийство Роджера Экройда. The Murder of Roger Ackroyd. Агата Кристи. By Agatha Christie. Глава 2. Chapter 2. Внимание! Attention. Если вы еще не слушали первую часть, If you have not listened to the first part, рекомендую вам перейти по ссылке в описании на первую главу. I recommend that you follow the link in the description on chapter 1st. Чтобы не испортить удовольствие от изучения творчества Агаты Кристи. So as not to spoil the pleasure of studying the work of Agatha Christie. Видео создано для погружения в языковую среду. The video was created for immersion in the language environment. Если вам нравится, пожалуйста, поставьте лайк этому видео. If you like it, please like this video. Подпишитесь, чтобы не пропустить ни одного нового. Subscribe so you don't miss any new ones. Нам нужна поддержка. We need support. Ссылки в описании. Links in the description. Поехали. Let's go. Кто есть кто в королевском аббате? Who's who in King's Abbot? Прежде чем я перейду к тому, что я сказал Кэролайн и что сказала мне Кэролайн. Before I proceed further with what I said to Caroline and what Caroline said to me, Было бы неплохо дать некоторое представление о том, что я должен назвать нашей местной географией. it might be as well to give some idea of what I should describe as our local geography. Наша деревня Королевский аббат Our village, King's Abbot, является, кажется, очень похожа на любую другую деревню. is, I imagine, very much like any other village. Наш большой город Кранчестер Our big town is Cranchester, в 9 милях. 9 miles away. У нас большая железнодорожная станция, We have a large railway station, небольшое почтовое отделение a small post office, и 2 конкурирующих универсальных магазина. and 2 rival general stores. Способные крепкие мужчины склонны покидать это место в раннем возрасте. Able-bodied men are apt to leave the place early in life. Но мы богаты незамужними дамами и отставными военными офицерами. But we are rich in unmarried ladies and retired military officers. Наши хобби и отдых можно суммировать одним словом. Our hobbies and recreations can be summed up in the one word: Сплетни. gossip. В King's Abbot есть только 2 дома, имеющих какое-либо значение. There are only 2 houses of any importance in King's Abbot. Один из них – королевский паддок. One is King's Paddock, Осталась миссис Феррари от ее покойного мужа. left to Mrs. Ferrers by her late husband. Другой – The other, Фирнли парк, Fernley Park, принадлежит Роджеру Экройду. is owned by Roger Ackroyd. Экройд всегда интересовал меня тем, Ackroyd has always interested me by что я человек, более похожий на деревенского сквайра, being a man more impossibly like a country squire чем любой деревенский сквайр. than any country squire could really be. Он напоминает одного из краснолицых спортсменов, которые всегда появлялись рано. He reminds one of the red-faced sportsmen who always appeared early. В первом акте старой модной музыкальной комедии. In the first act of an old-fashioned musical comedy. Обстановка – зеленая деревня. The setting being the village green. Обычно они пели песню о поездке в Лондон. They usually sang a song about going up to London. В настоящее время у нас есть ревю. Nowadays we have reviews. И деревенский сквайр вымер из музыкальной моды. And the country squire has died out of musical fashion. Конечно. Of course. Экройд на самом деле не деревенский сквайр. Ackroyd is not really a country squire. Он чрезвычайно успешный производитель, я думаю, колес для вагонов. He is an immensely successful manufacturer of, I think, wagon wheels. Ему почти 50 лет. He is a man of nearly 50 years of age. Румяное лицо и гениальность манеры. Rubicund of face and genial of manner. Он рука и перчатка с викарием. He is hand and glove with the vicar. Щедро подписывается на приходские фонды, хотя ходят слухи, что он крайне скупой в личных расходах. Subscribes liberally to parish funds, though rumor has it that he is extremely mean in personal expenditure.
Поощряет крикетные матчи. Encourages cricket matches. Женские клубы. Ladies clubs. И институты для солдат-инвалидов. And disabled soldiers institutes. Он на самом деле. He is in fact. Жизнь и душа нашей мирной деревни королевского аббата. The life and soul of our peaceful village of King's Abbot. Теперь, когда Роджеру Экройду было 21 год, Now when Roger Ackroyd was a lad of 21, он влюбился и женился. he fell in love with and married Красивой женщине на 5-6 лет старше его. a beautiful woman some 5 or 6 years his senior. Ее звали Патон. Her name was Patton, И она была вдовой с одним ребенком. and she was a widow with one child. История брака была короткой и болезненной. The history of the marriage was short and painful. Говоря прямо, госпожа Экройд была алкоголиком. To put it bluntly, Mrs. Ackroyd was a dipsomaniac. Ей удалось выпить себя в могилу через 4 года после замужества. She succeeded in drinking herself into her grave 4 years after her marriage. В последующие годы In the years that followed, Экройд не проявил склонности к второму супружескому приключению. Ackroyd showed no disposition to make a second matrimonial adventure. Ребенку его жены от первого брака было всего 7 лет, когда умерла мать. His wife's child by her first marriage was only 7 years old when his mother died. Сейчас ему 25. He is now 25. Экройд всегда рассматривал его как собственного сына. Ackroyd has always regarded him as his own son, И воспитал его соответствующим образом. and has brought him up accordingly. Но он был диким парнем и постоянным источником беспокойства и неприятностей для своего отчима. But he has been a wild lad and a continual source of worry and trouble to his stepfather. Тем не менее, мы все очень любим Ральфа Паттона в King's Abbot. Nevertheless, we are all very fond of Ralph Patton in King's Abbot. Он красивый юноша, во-первых. He is such a good-looking youngster for one thing. Как я уже говорил, As I said before, мы готовы сплетничать в нашей деревне. we are ready enough to gossip in our village. Все с самого начала заметили, что Экройд и миссис Феррарес очень хорошо ладили вместе. Everybody noticed from the first that Ackroyd and Mrs. Ferrars got on very well together. После смерти мужа, After her husband's death, близость стала более заметной. the intimacy became more marked. Их всегда видели вместе. They were always seen about together. И свободно предполагалось, что в конце ее периода траура, And it was freely conjectured that at the end of her period of mourning, госпожа Феррарес станет миссис Роджер Экройд. Mrs. Ferrars would become Mrs. Roger Ackroyd. Это чувствовалось. It was felt, В самом деле, indeed, что в этом есть определенная пригодность. that there was a certain fitness in the thing. Жена Роджера Экройда, по общему признанию, умерла от выпивки. Roger Ackroyd's wife had admittedly died of drink. Эшли Феррарес много лет до смерти был пьяницей. Ashley Ferrars had been a drunkard for many years before his death. Вполне уместно, что эти две жертвы алкогольного избытка компенсировали друг другу все. It was only fitting that these two victims of alcoholic excess should make up to each other for all Что они ранее пережили от рук своих бывших супругов. that they had previously endured at the hands of their former spouses. Ферраре поселились здесь чуть больше года назад. The Ferrars only came to live here just over a year ago. Но ореол сплетен окружал Экройда уже много лет. But a halo of gossip has surrounded Ackroyd for many years past. Все время, когда Ральф Паттон рос до мужественности. All the time that Ralph Patton was growing up to manhood. Ряд домработниц хозяйничали в заведении Экройда. A series of lady housekeepers presided over Ackroyd's establishment. И каждый в свою очередь был воспринят с живым подозрением Кэролайн и ее подружками. And each in turn was regarded with lively suspicion by Caroline and her cronies. Не слишком много сказать, что в течение как минимум 15 лет вся деревня уверенно ожидала,
It is not too much to say that for at least 15 years the whole village has confidently expected что Экройд женится на одной из своих домработниц. Aykroyd to marry one of his housekeepers. Последняя из них. The last of them. Вызывающая сомнения дама по имени мисс Рассел. A redoubtable lady called Miss Russell. Бесспорно царствует в течение 5 лет. Has reigned undisputed for 5 years. В 2 раза дольше, чем любая из ее предшественниц. Twice as long as any of her predecessors. Чувствуется, что, если бы не появление миссис Феррарес, It is felt that but for the advent of Mrs. Ferrars, Экройд вряд ли мог сбежать. Aykroyd could hardly have escaped. Это и еще один фактор – неожиданный приезд овдовевшей невестки со своей дочерью из Канады. That, and one other factor, the unexpected arrival of a widowed sister-in-law with her daughter from Canada. Госпожа Сесил Экройд, Mrs. Cecil Aykroyd, вдова Экройда, непутевого младшего брата, widow of Aykroyd's ne'er-do-well younger brother, заняла свою резиденцию в Фирнли-парке. has taken up her residence at Fernley Park, И ей удалось, and has succeeded, по словам Кэролайн, according to Caroline, поставить мисс Рассел на свое место. in putting Miss Russell in her proper place. Я точно не знаю, что такое подходящее место, звучит холодно и неприятно. I don't know exactly what a proper place constitutes, it sounds chilly and unpleasant. Но я знаю, что мисс Рассел ходит с защемленными губами. But I know that Miss Russell goes about with pinched lips. И то, что я могу описать только как кислотную улыбку. And what I can only describe as an acid smile. И что она исповедует крайнюю симпатию к бедной миссис Экройд, зависимой от благотворительности брата мужа. And that she professes the utmost sympathy for poor Mrs. Aykroyd, dependent on the charity of her husband's brother. Хлеб благотворительности такой горький. The bread of charity is so bitter. Разве это не так? Is it not? Мне было бы очень жаль, если бы я не зарабатывал на жизнь. I should be quite miserable if I did not work for my living. Я не знаю, что миссис Сесил Экройд подумала о романе Феррара, когда дело дошло до Тапи. I don't know what Mrs. Cecil Aykroyd thought of the Ferrars affair when it came on the tapis. Очевидно, ей было выгодно, что Экройд должен остаться незамужним. It was clearly to her advantage that Aykroyd should remain unmarried. Она всегда была очень очаровательна, не говоря уже о спешке, миссис Феррары, когда они встретились. She was always very charming, not to say gushing, to Mrs. Ferrars when they met. Кэролайн говорит, что это меньше, чем ничего. Caroline says that proves less than nothing. Таковы были наши заботы в Кинг Саббат последние несколько лет. Such have been our preoccupations in King's Abbot for the last few years. Мы обсуждали Экройда и его дело со всех точек зрения. We have discussed Aykroyd and his affairs from every standpoint. Госпожа Феррарес вписалась на ее место в схеме. Mrs. Ferrars has fitted into her place in the scheme. Теперь произошла перестановка калейдоскопа. Now there has been a rearrangement of the kaleidoscope. Из мягкого обсуждения вероятных свадебных подарков. From a mild discussion of probable wedding presents. Нас втянули в самый разгар трагедии. We had been jerked into the midst of tragedy. Возвращаясь к этим и другим вопросам в моем сознании. Revolving these and sundry other matters in my mind. Я прошел механически по своему кругу. I went mechanically on my round. У меня не было дел, представляющих особый интерес, I had no cases of special interest to attend. которые были возможны. Which was perhaps. А также потому, что мои мысли снова и снова возвращались к тайне смерти миссис Феррарес. As well for my thoughts returned again and again to the mystery of Mrs. Ferrars's death. Она покончила с собой. Had she taken her own life? Конечно. Surely. Если бы она это сделала. If she had done so. Она бы оставила какое-то слово, чтобы сказать, что она задумывалась сделать. She would have left some word behind to say what she contemplated doing. Женщинам по моему опыту. Women in my experience.
Если они однажды достигнут решимости покончить жизнь самоубийством. If they once reach the determination to commit suicide, Обычно хотят раскрыть душевное состояние, которое привело к фатальному действию. usually wish to reveal the state of mind that led to the fatal action. Они жаждут внимания. They covet the limelight. Когда я в последний раз ее видел? When had I last seen her? Не больше недели. Not for over a week. Ее манера тогда была достаточно нормальной, хорошо учитывая все. Her manner then had been normal enough considering everything. Потом я вдруг вспомнил, что видел ее. Then I suddenly remembered that I had seen her. Хотя и не разговаривал. Though not to speak to. Только вчера. Only yesterday. Она гуляла с Ральфом Паттоном. She had been walking with Ralph Patton. И я был удивлен, потому что понятия не имел, что он, скорее всего, будет в королевском аббате. And I had been surprised because I had no idea that he was likely to be in King's Abbot. Я подумал в самом деле, I thought indeed что он окончательно поссорился со своим отчимом. that he had quarreled finally with his stepfather. Ничего не видели о нем здесь почти полгода. Nothing had been seen of him down here for nearly 6 months. Они шли вдоль, They had been walking along, бок о бок. side by side, Их головы близко друг к другу. their heads close together. И она очень серьезно говорила. And she had been talking very earnestly. Думаю, я могу с уверенностью сказать, что именно в этот момент меня впервые охватило предчувствие будущего. I think I can safely say that it was at this moment that a foreboding of the future first swept over me. Пока ничего осязаемого, но смутное предчувствие того, как обстоят дела. Nothing tangible as yet, but a vague premonition of the way things were setting. Этот серьезный тет-а-тет между Ральфом Паттоном и миссис Феррарес накануне поразил меня неприятно. That earnest tete-a-tete between Ralph Patton and Mrs. Ferrars the day before struck me disagreeably. Я все еще думал об этом, когда столкнулся лицом к лицу с Роджером Экройдом. I was still thinking of it when I came face to face with Roger Ackroyd. «Шепард!» Shepherd, — воскликнул он. he exclaimed. Просто тот человек, которого я хотел заполучить. Just the man I wanted to get hold of. Это ужасное дело. This is a terrible business. Тогда вы слышали. You've heard then. Он кивнул. He nodded. Он остро почувствовал удар. He had felt the blow keenly. Я мог видеть. I could see. Его большие красные щеки, казалось, упали. His big red cheeks seemed to have fallen in. И он выглядел положительным крушением своего обычного веселья. And he looked a positive wreck of his usual jolly, Здоровое самочувствие. healthy self. Это хуже, чем вы думаете. It's worse than you know. Тихо сказал он. He said quietly. Посмотри сюда, Шепард. Look here, Shepherd. Мне нужно поговорить с тобой. I've got to talk to you. Можешь теперь вернуться со мной. Can you come back with me now? Едва ли. Hardly. Мне еще нужно увидеть 3 пациентов. I've got 3 patients to see still. И я должен вернуться к 12, чтобы увидеть своих хирургических пациентов. And I must be back by 12 to see my surgery patients. Тогда во второй половине дня, нет, еще лучше поужинайте сегодня. Then this afternoon, no better still dine tonight. В 7:30. At 7:30. Подойдет ли это вам? Will that suit you? Да. Yes. Я могу справиться с этим, хорошо. I can manage that all right. Что не так? What's wrong? Это Ральф. Is it Ralph? Я едва понимал, почему я это сказал, кроме, возможно, что так часто это был Ральф. I hardly knew why I said that, except perhaps that it had so often been Ralph. Экройд негласно уставился на меня, как будто едва понимал. Ackroyd stared blankly at me as though he hardly understood. Я начал понимать, что должно быть чего-то очень не хватает. I began to realize that there must be something very missing. Уверен, мисс Рассел знает о высшем обществе гораздо больше, чем я.
I'm sure Miss Russell knows far more about high society than I do. Я не пытался с ней спорить. I didn't attempt to argue with her. Просто скажи мне вот что, врач, сказала мисс Рассел. Just tell me this, doctor, said Miss Russell. Предположим, вы действительно раб наркотической привычки. Suppose you are really a slave of the drug habit. Есть ли лекарство? Is there any cure? На такой вопрос нельзя ответить навскидку. One cannot answer a question like that offhand. Я прочитал ей короткую лекцию на эту тему. I gave her a short lecture on the subject. И она слушала с пристальным вниманием. And she listened with close attention. Я все еще подозревал ее в том, что она ищет информацию о миссис Феррарес. I still suspected her of seeking information about Mrs. Ferrars. Сейчас Виронал, например, я продолжил. Now Veronal, for instance, I proceeded. Но как ни странно, But strangely enough, она, похоже, не заинтересовалась Вироналом. she didn't seem interested in Veronal. Вместо этого она сменила тему. Instead, she changed the subject. И спросила меня, правда ли, что некоторые яды настолько редки, что их обнаружение сбивает с толку. And asked me if it was true that there were certain poisons so rare as to baffle detection. Ах, я сказал, вы читали детективные истории. Ah, I said, you've been reading detective stories. Она призналась. She admitted that she had. Суть детективной истории, я сказал, иметь редкий яд. The essence of a detective story, I said, is to have a rare poison. Если возможно, что-то из Южной Америки, If possible, something from South America. о котором никто никогда не слышал. That nobody has ever heard of. То, чем одно малоизвестное племя дикарей отравляет свои стрелы. Something that one obscure tribe of savages used to poison their arrows with. Смерть мгновенная. Death is instantaneous. И западная наука не в силах обнаружить это. And Western science is powerless to detect it. Это то, что вы имеете в виду. Is that the kind of thing you mean? Да. Yes. Неужели такое есть? Is there really such a thing? Я с сожалением покачал головой. I shook my head regretfully. Боюсь, что нет. I'm afraid there isn't. Есть кураре, конечно. There's curare, of course. Я много рассказывал ей о кураре. I told her a good deal about curare. Но она, казалось, снова потеряла интерес. But she seemed to have lost interest once more. Она спросила меня, есть ли у меня в шкаф с ядом. She asked me if I had any in my poison cupboard. И когда я ответил отрицательно, я думаю, я упал в ее оценке. And when I replied in the negative, I fancy I fell in her estimation. Она сказала, что должна возвращаться. She said she must be getting back. И я увидел ее у двери операции, как раз в тот момент, когда пошел обеденный гонг. And I saw her out at the surgery door just as the luncheon gong went. Мне не стоило подозревать мисс Рассел в любви к детективным историям. I should never have suspected Miss Russell of a fondness for detective stories. Мне очень приятно думать о том, как она выходит из комнаты домработницы, чтобы упрекнуть преступную горничную. It pleases me very much to think of her stepping out of the housekeeper's room to rebuke a delinquent housemaid. А затем возвращаемся к удобному прочтению «Тайны седьмой смерти». And then returning to a comfortable perusal of the mystery of the seventh death. Или что-то в этом роде. Or something of the kind. Конец главы 2. End chapter 2. Если вам нравится, пожалуйста, поставьте лайк этому видео. If you like it, please like this video. Подпишитесь, чтобы не пропустить ни одного нового. Subscribe so you don't miss any new ones. Нам нужна поддержка. We need support. Ссылки в описании. Links in the description.